చరిత్రలో అందరూ డేటా స్ట్రక్చర్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి రాసిర్రు, కానీ గదే జాతిలో పుట్టిన ఫ్లో కంట్రోల్ గురించి బైగన్ బీ రాయాలే. ఇది కడుపు మండిన ఫ్లో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ కథ. 1, 2, 3, 4 ఇలా 100 వరకు ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ప్రింట్ 1, ప్రింట్ 2, ప్రింట్ 3, ప్రింట్ 4, ప్రింట్ 5 ఇలా 100 సార్లు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా చేసిన వాడి కథ. కోడింగ్ అనే బ్యాటిల్ ఫీల్డ్లో నిన్ను జీరో కాకుండా చేసిన ఒక దగడి కథ. తూ అనిపించుకున్న ఫ్లో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ తల్వార్లు పట్టిండ్రు. ఇది కోడింగ్లో రివాల్యూషన్ తెచ్చిన లూప్ నా కొడుకు కథ. పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని ఒక రేంజ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న యువర్ టెక్ ఎంజే కథ. నీ అమ్మ